be here in Bangladesh and for this group to be able to participate in and to observe your parliamentary election. It was a great honor. We are a group of international observers with diverse professional backgrounds from 7 countries, including the United States, who have observed the 12th National Assembly elections of Bangladesh. On January 7th, 2024, we were divided into 3 groups and observed over 20 polling stations in or near Dhaka. The international community has a keen interest in and an expectation of free and fair elections in Bangladesh and the success of Bangladesh's democratic governance. This team of international observers witnessed voting from 8 a.m. until the polls closed at 4 p.m. Talking to voters in the polling stations, we found they did not face any obstacles in voting. We did not hear or see reports or indications of voter intimidation by any entity, party, or candidate. We observed, particularly outside of Dhaka, positive indications of significant voter turnout. While we did not witness instances of violence or disruption, we have seen media reports of such instances across Bangladesh, and we have expressed to the appropriate authorities our concerns. However, as stated, none of us have personally observed anything other than a fair, transparent, and accountable election in line with democratic norms, international standards, and Bangladesh's local circumstances. Attending today's press conference as part of this observer team are former United States Congressman, the Honorable Jim Bates, a former senior U.S. official, United States government official, Javier Piedra, Mr. Terry Easley, who's an Organization of Security and Cooperation in Europe certified election observer, the Director of Africa House London, Mr. Richard Simatego, the political editor of the EU Reporter, Mr. Nicholas Hugh Powell, the founder and CEO of GBP International, Mr. Volker Friedrich, the president of the World Peace Organization of Norway, Mr. Anders Norden, former member of the Australian Parliament for New South Wales Legislative Council, Mr. Shaukat Musulmani, and myself, Alexander Gray, former Deputy Assistant to the President of the United States and Chief of Staff of the White House National Security Council. We would be pleased at this point to take any questions, and I know my colleagues all have important points to make. Thank you very much. It is pertinent that for democracy, the government of Bangladesh must observe the rule of law and human rights. We observed the presence of a significant number of voters, including many women, at some 25 polling stations where I personally was present. The ratio of votes casted against registered voters at those particular voter stations as of 3 p.m. ranged from 11% to 69%. That is in my own personal observation and the folks that were with me. Moreover, on election day, talking to many voters, we found that they did not face any obstacles at the polling stations. We observed no intimidation of voters and no intimidation of polling station officials. Based on our observations, therefore, we can state that the 12th national parliamentary election of Bangladesh was conducted in a free, fair, and safe environment on polling day. I'd like to thank everyone for participation in this press conference, especially all those who provided assistance for us, and we'd be ready to take any questions that you have, and the Honorable Congressman will be taking the questions. Thank you. দেখুন প্রথমে বিষয়টা ছিল যে নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কিনা
আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের যে গণমাধ্যম আছেন, সংবাদ মাধ্যম আছেন, তারা সকলে খুব সজাগ। এতগুলো টেলিভিশন চ্যানেল, এতগুলো কাগজ, তাদের প্রতিবেদনে এটা বোঝা যাবে এবং আপনারা অনেক বেশি মাঠ পর্যায়ে এটা দেখার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে গ্রহণযোগ্য কিনা রাজনৈতিক দলগুলো বলবে, নির্বাচন কমিশন বলবে, মানুষ বলবে এবং সর্বোপরি আমরা মনে করি গণমাধ্যম বলবে। What I said is the question whether it's acceptable election or not, that can be said by the election commission, people of Bangladesh, political parties, and more so the media. We have a very vibrant media in Bangladesh, so many television channels and newspapers with a varied coverages, technologically and content wise these are good. So it's not to comment for us, we only have to observe and the technicalities. Now the level of acceptability, who decides that whether the first question was acceptability, গ্রহণযোগ্যতা। দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি যেটা মানে ওই প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগে আপনি যেটা বলছেন যে নির্বাচনটা কতটা অর্থবহ হয়েছে, ক্রেডিবল হয়েছে, এবং আমার মনে হয় যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই যারা পর্যবেক্ষক তারা কয়েকদিন কয়েক ঘন্টার মধ্যে এসে কয়েকটা বুথে গিয়ে এত বড় একটা মন্তব্য, তাহলে আপনারা যারা দীর্ঘদিন ধরে গণমাধ্যমে আছেন নিজেরা দেখছেন, আপনার সহকর্মীরা দেখছেন এবং মানে দুর্দান্তভাবে মাঠ পর্যায়ে থেকে এবং এখানকার টক শো এবং যে আফটার এডিট কাগজগুলোতে সুন্দর বিশ্লেষণ হয়েছে। সুতরাং এটা মানুষের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে এটাই শেষ কথা। সুতরাং এই অর্থবহ এবং গ্রহণযোগ্যতা এইগুলো আমাদের কাছে আমরা কি দেখেছি সেটাই বোধহয় সব থেকে বড় কথা। এবং আমার যেটা মনে হয়েছে যে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের আসার যে ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতিতে রয়েছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ধরনের মানুষদের মাধ্যমে সারা পৃথিবী তাদের চোখ দিয়ে দেখে, যেমন সারা পৃথিবীর গণমাধ্যমও এসছে, পর্যবেক্ষকরাও এসছে, সেভাবে তার সারা পৃথিবীর কাছেই বার্তাটা পৌঁছেছে তারা কি দেখেছে। What I said is after acceptability it was the question of credibility. What we said that there are again the political parties, election commission, vibrant mass media and the people of Bangladesh. এলো মুক্ত চিন্তার স্বাধীন দৈনিক খবরের কাগজ। এখন খবর হবে নিখাত, নির্ভীক, নিরপেক্ষ।